This conference will now be recorded. Hi, my name is Keith and I'm an alcoholic. Good to be here today. Amazing that we have technology that takes us across the world that allows us to share our experience, strength, and hope. I think Dr. Bob and Bill would have been amazed at the opportunity that we have to share the message in the manner in which we're able to do that today. My sobriety date is August the 14th, 2001. I have a sponsor. His name is Mike L. He lives in Louisville, Kentucky, here in the United States. And I have a home group, and that home group is called The Digs, and it meets on Tuesday night at 7 o'clock in an area of Indianapolis called Fountain Square. So if you ever have an opportunity to come to the States, we would love to have you at The Digs on Tuesday night. All right, thank you. So if you can just mention, translate or something, then I can pick it up. So what was your home group's name again? Sorry. It's called The Digs. Hello? The Digs. Okay. Okay. ఈయన పేరు కీత్ అండి, ఈయన త్రాగుబోతు. ఈయన అంటున్నారు డాక్టర్ బాబు బిల్లు చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఉండేవారు. మనం ఈరోజు సముద్రాలు దాటి మీటింగ్లు చేసేస్తున్నాం ఈ టెక్నాలజీ దయ వల్ల. మన పనే అది. మనం ఎంత దూరం అయినా మెసేజ్ అందించగలగటమే మన పని. మనకి టెక్నాలజీ ఉపయోగపడుతుందని సంతోషిస్తున్నారు, ఇక్కడ ఉండడానికి సంతోషిస్తున్నారు. ఆయన సోబరైటీ డేట్ వచ్చి ఆగస్టు 17, 2001. ఆయనకి ఓ హోమ్ గ్రూప్ ఉంది, ఆ పేరు సరిగ్గా పట్టుకోలేకపోయాను. సో మీటింగ్ కంటిన్యూషన్కి అది వదిలేస్తున్నాను. సో ఆయనకు ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. ఆయన స్పాన్సర్ వేరే ఊర్లో ఉంటాడు, కెంటకీలో. సో ఆయన ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు ఎప్పుడైనా అమెరికాకు వస్తే ఆయన ఆతిథ్యం మీకు అందించడానికి ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Well, I got to choose a topic tonight, which is always exciting to me. And the topic that I chose was surrender. And the purpose of that topic for me, it's really my favorite topic in Alcoholics Anonymous, is because I believe that it's the spiritual principle that saved my life. I didn't know that I needed to surrender, and I certainly didn't know how to do that. And Alcoholics Anonymous taught me both what surrender was and then the action necessary, which is what saved my life when I came to Alcoholics Anonymous and what continues to save my life today. So I'd like to talk a little bit about the discovery of what my problem was and what the solution was, what happened, and then what the solution was that I found in Alcoholics Anonymous. As a young child, I grew up in a large family. My mom was the 9th of 10 kids, and I had 67 first cousins. And so the idea of surrender was not something that was very appealing to me. In fact, most of the time you had to fight to get any attention from anyone. And so I grew up learning how to take care of myself and to do the things that I thought, a person should do in order to be recognized and care for themselves and so forth. And I was very much an act of self-will in everything that I did. I was taught that achievement was accomplished by your efforts and that the role of God in your life was simply as a guiding force, but certainly not someone who you would turn your will and your life over to. And so I had an understanding of what my role was and what my purpose in life really was all based on self-will. Karthik. Thank you.
సో ఈయన ఈరోజు మామూలుగా మన మీటింగ్కి వచ్చే వాళ్ళని టాపిక్ వాళ్ళే ఎంచుకోమంటామండి. వాళ్ళే ఎంచుకోమన్నప్పుడు ఏంటంటే ఈయన టాపిక్ ఎంచుకోవటం, ఆయన ఫేవరెట్ టాపిక్ ఎంచుకున్నారు, సరెండర్. అంటే దేవుడి దగ్గర లొంగటం. ఇది ఎందుకంటే ఈయనకి అర్థమైంది ఏంటంటే ఇది ఎప్పుడు ఈయనకు అవసరం, ఇదే అతి ముఖ్యమైన పని మనం చేసేది అని. ఏ రాకముందుకి ఈయనకి అసలు సరెండర్ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఎలా చేయాలో కూడా తెలియదు. నేర్పించింది దీనికి అసలు సరెండర్ అంటే ఏంటి, దానికోసం మనం ఏం కార్యాచరణ చేయాలి అని. దీంతో ఈయన జీవితమే రక్షించింది. అది కాకుండా ఈ సరెండర్ అన్నది రక్షిస్తూనే ఉంది ఈయన జీవితాన్ని ఈ రోజుకి కూడా. కొంచెం నేను నా గురించి మాట్లాడతాను. ఏంటంటే అసలు సమస్య ఏంటి, ఏం జరిగింది, అంటే పరిష్కారం ఏం జరిగింది అన్నది నేను మాట్లాడతాను. నా సమస్య గురించి, పరిష్కారం గురించి. నేను ఒక పెద్ద కుటుంబం నుంచి వచ్చాను. ఇక్కడ అసలు లొంగిపోవడం అన్నదే సమస్య లేదు, సరెండర్ అన్నదే సమస్య లేదు. మేము ఏం నేర్చుకున్నామంటే చిన్నప్పటి నుంచి, నీ గురించి ఎవరైనా పట్టించుకోవాలంటే ఆ కుటుంబంలో నువ్వు గట్టిగా అరవాలి, లేదా కొంచెం గట్టిగా పోట్లాడాలి. ఏంటంటే నువ్వేమన్నా సాధించాలంటే నువ్వు కష్టపడాలి. నువ్వు నీ జీవితాన్ని నడుపుకోవాలి. అంటే మొత్తం అంతా సెల్ఫ్ ఫిల్ మీద నడిచింది, సొంత ఇచ్చ మీద. దేవుడి యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే నేను ఏదో కాస్త నువ్వు నీ కష్టం పడితే దేవుడు తన పని కొంచెం సహాయస్తం అందిస్తూ ఉంటాడు, ముందుకు నెడుతూ ఉంటాడు, కాస్త గైడింగ్ ఫోర్స్ లాగా. అంతే తప్ప దేవుడికి నీ ఇచ్చని నీ జీవితాన్ని అందించేయాలన్నది అస్సలు సమస్య లేదు. నేను పెరిగిన వాతావరణంలో మొత్తం నువ్వు జీవితంలో ఏదో సాధించాలి, అది కూడా నువ్వు కష్టపడితేనే సాధిస్తావు అన్న అభిప్రాయంతో మేమంతా పెరిగాం అన్నది చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. When I was introduced to the spiritual principle of surrender in Alcoholics Anonymous, one of the first examples that they gave me was the phenomenon of craving. You know, I had that phenomenon of craving actually since I took my first drink. I just didn't have a word for it. I knew that once I put alcohol in me, that I would take another drink whether I wanted to or not. And I didn't really know how to describe that. I didn't really understand that other people didn't have that experience. And when I came to Alcoholics Anonymous and I heard that phrase, the phenomenon of craving, I knew that I was among people who understood what my experience was. And that really is the thing that binds us, right? Is that common experience. That's the first thing that I experienced when I got here. But my first sponsor explained to me, you know, that once you put alcohol in you, and they described it as I take a drink, the drink takes a drink, and then the drink takes me. It is an act of surrender. And so my active alcoholism, you know, was an experience in surrender that I wasn't really aware of. And so when I was introduced to the principle of surrender in Alcoholics Anonymous, I really fought that whole concept because as a child and as an adult, I really had kind of pulled myself up by the bootstraps and, you know, tried to make my own way. And I thought that's really what I was supposed to do. And what I was told is that actually, you know, I'd had many experiences of surrender in my life that I just didn't recognize. And part of the surrender in Alcoholics Anonymous is becoming aware of. And so I began to go back and look through my life and become aware of those situations in which I was forced to surrender, where I really thought I was in charge.
And that began really what my journey was through the steps of Alcoholics Anonymous, where my life got changed, and in fact got changed in a way that I was able to live comfortably in my own skin without alcohol. I never imagined that that would ever have been possible again. And when I sort of washed up on the shores of Alcoholics Anonymous, the blessing really that I brought with me that I didn't know was a blessing at the time, and that is that I was done. You know, I was done living the way I'd been living, and I needed a design for a living that worked, because it was clear that mine was not working. I didn't admit that in the beginning. In fact, I talked about all the accomplishments and things that I had had in my lifetime, what I called successes. And my sponsor rightly pointed out that while I had had some achievements, I had washed up on the shores of Alcoholics Anonymous with really nothing, because I had lost all those things, including those things that were most important to me, which was my family and children and the people that I cared about. Perfect. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయనకి ముందు ఏలోకి వచ్చినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు మనకి పరిచయం చేయటం జరుగుద్ది. అలాగే ఈయనకి పరిచయం చేసినప్పుడు మొదట్లో ఏంటంటే అసలు ఈయనకి ఈయన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఈయన క్రేవింగ్. అంటే ఈయనకి తెలుసు అది ఉందని, కాకపోతే దానికి ఈయనకి పదం తెలియదు, దీన్ని ఇలా అంటారు, దీని భాష. అంటే క్రేవింగ్ అంటే ఒక డ్రింక్ తర్వాత ఇంకో డ్రింక్ తాగాలన్న కోరిక. సో ఈయన ఏంటంటే అది దాని పేరు తెలీదు, కాకపోతే ఉందని తెలుసు. ఏంటంటే ఒక డ్రింక్ తాగాక ఇంకో డ్రింక్ వద్దనుకున్నా కావాలనుకున్నా తాగుతావు, ఇది ఉందని తెలుసు. అందరికి చుట్టుపక్కల ఏలో ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ఇది ఉందని తెలుసు. అది తెలిసాక అప్పుడు నేను అమ్మయ్యా ఏంటంటే మన వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చామరా బాబు అన్న ఐక్యతాభావం కలిగింది. ఈయన స్పాన్సర్ ఎప్పుడు అన్నాడంట, మొదటి డ్రింక్ నువ్వు తీసుకుంటావు, తర్వాత డ్రింక్ నీ డ్రింక్ తీసుకుంటది, దాని తర్వాత డ్రింక్ నిన్ను తీసుకుంటది. ఇది డ్రింక్ సరెండర్ అవుతావు, నీకు డ్రింక్ అంటే సరెండర్ అన్న అర్థం చూసుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ చాలా చిన్నప్పటి నాకు ఏం నేర్పించారంటే, నువ్వు కింద పడితే లెగు, కాకపోతే నా నేనే చేశాను అనుకునేవాడిని ఆ విషయాలు. కాకపోతే అది సరెండర్ లో జరిగినాయి అన్న విషయం మర్చిపోయేవాడిని. అది వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏంటంటే అది సరెండర్ లో చేశాను అన్న విషయం నాకు అర్థమైంది. అది ఒక్కసారి అర్థమయ్యాక నేను అది ఇక్కడ ఏఏకి వచ్చాక, ఏఏలో ఉపయోగించడం మొదలు పెట్టాక నా జీవితం మొత్తం మారిపోయింది. నేనుగా మందు లేకుండా నేను ఎలాంటి వాడినో, నేను నా చర్మం లోపల బతుకుతూ బాగానే బతకగలిగేవాడిని, కంఫర్టబుల్ గా. అంటే పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా బతకగలిగేవాడిని. అది తెలిసే వరకు మటుకు నాకు ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి. అది నాకు ఏ అన్న సముద్ర బొడ్డుకు తీరాన్ని కొట్టుకుని వచ్చాక ఇది ఒక వరం కింద లభించింది. ఇది ఎలా జీవించాలి నేను అన్న దానికి ఒక డిజైన్, ఒక మార్గం
నా జీవన విధానం ఎలా ఉండాలి అనడానికి. సో నా మార్గం ఎప్పుడు పనిచేయలేదు నాకు. నన్ను ఏ ఒడ్డులకి తీసుకొచ్చింది నా మార్గం. నేను ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని, అరే నేను చాలా సాధించాను జీవితంలో, చాలా సక్సెస్లు కొట్టాను. మా స్పాన్సర్ ఒకటే అన్నాడు, అవి సక్సెస్లు కాదు బాబు, ఏంటంటే అది నువ్వేమీ సాధించలేదు, ఒక అవార్డుల్లో తీసుకో, అచీవ్మెంట్స్ లాగా అంతే. కాకపోతే అవన్నీ ఎక్కడున్నాయి బాబు ఇప్పుడు నీ దగ్గర? ఏ ఏ తీరం చేరేసరికి నీ దగ్గర ఏమన్నా ఉన్నాయి? ఏమీ లేవు, మొత్తం పోగొట్టుకున్నాను. ముఖ్యమైనవి పోగొట్టుకున్నాను జీవితంలో. ఏంటంటే వస్తువులకు సంబంధించిన సక్సెస్ కాకుండా ముఖ్యమైన పోగొట్టుకున్నాను. ఆ ముఖ్యమైన వచ్చేసరికి పోయినాయి అని చెప్తున్నారు. In chapter 5, in chapter 5, at the bottom of page 58, it says, "At some of these we balked. We thought we'd find an easier, softer way, but we could not. With all the earnestness at our command, we beg of you to be fearless and thorough from the very start. Some of us have tried to hold on to our old ideas, and the result was nil until we let go absolutely." And so the description of surrender in that paragraph really described me before I got to Alcoholics Anonymous, and then the description of what I had to do in order to have a spiritual awakening is sort of encapsulated in one paragraph, right? At some of these we balked. I spent my entire life balking, at what other people told me was good for me, and I decided for myself. For me, I tried myself for my way will into a place of what I thought was success. Yes, and while I had some achievements along the way, when I landed in Alcoholics Anonymous, I really was desperate and lonely and by myself, and really confused about how I got here and how my best efforts landed me in Alcoholics Anonymous. And, the paragraph then goes on to say, "We beg of you to be fearless and thorough from the very start." That was really what was necessary in order for me to embrace what Alcoholics Anonymous had to share with me about what the solution to my problem was. But I first had to learn about what the problem was, because I didn't know what was wrong with me. And it says some of us tried to hold on to our old ideas, and those old ideas are the things that were killing me. And I didn't know that, because they were the only ideas that I had, and I thought that if I let go of them, that I would lose myself. And the book tells us that there was the result of trying to hold on to our old ideas was nil until we let go absolutely, until we surrender. And then it goes on to say half measures availed us nothing, because, if I could have put a half effort into this, I would have done that and just taken whatever I could have gotten. And the book kind of cuts me off at the pass, right? The message is that half measures don't get us half, they get us nothing. And so the first step in my journey of surrender in Alcoholics Anonymous, trying to find a solution to a hopeless case of mind and body, was to admit that I was powerless over alcohol and that my life had become unmanageable. I don't know how much more surrender a person could be asked to do than to admit that they were powerless and that their life had become unmanageable. But my sponsor spent the rest of the journey through the steps helping me see my powerlessness and helping me understand the unmanageability of my life. And that was the blessing that I got from my first sponsor, and I continue to get from you all, the Fellowship of Alcoholics Anonymous, those reminders of my powerlessness over alcohol and over many other things in my life.
and the fact that without God's help, my life continues to be unmanageable. Carpet. సో ఇందాక ఈయన 5వ చాప్టర్ నుంచి చదివారండి. 5వ చాప్టర్ నుంచి కొన్ని వాక్యాలు చదవడం జరిగింది. ఈయన ఒకటి ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పి నేను తెలుగులో కొంచెం ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సమ్ ఆఫ్ దీస్ వి బాక్డ్ అంటే అదే తోసిపుచ్చటం. అంటే కొన్ని విషయాలు ఎవరైనా చెప్తుంటే నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు తోసిపుచ్చేవాడిని. నా మంచి కోసం చెప్తున్నా, నేనే నా నిర్ణయాలు తీసుకునేవాడిని, నాకేది మంచి అని నేను చూసుకునేవాడిని సెల్ఫ్ ఫిల్ తోటి. దాని తర్వాత వాక్యం ఏంటంటే వి ట్రై టు ఫైండ్ ఈజియర్ అండ్ సాఫ్టర్ వేస్. అంటే నేను ఎప్పుడు జీవితంలో తేలికైన మార్గాలు, సులువైన మార్గాలు చూసుకునేవాడిని. అలాగే ఏలో కూడా తేలికైన మార్గం, సులువైన మార్గం కోసం వెతుకుతూ ఉంటాను. ఏలో కూడా ఇలాగే తోసిపుడుస్తూ ఉంటాను ఎవరైనా చెప్తూ ఉంటే. ఇక్కడ ఇంకొక లైన్ ఉంటుందండి, వి బెగ్ ఆఫ్ యూ టు బి ఫియర్లెస్ అండ్ థరో ఫ్రమ్ ద వెరీ స్టార్ట్. అంటే ముందు రాసిన 100 మంది మనల్ని అడుక్కుంటూ ఉంటారు, అరే బాబు నువ్వు భయం లేకుండా థరోగా ఉండు, అంటే క్షుణ్ణంగా ఉండు. దేని గురించి? నీ ప్రాబ్లం తెలుసుకోవటం గురించి, దీంట్లో ఇచ్చిన సొల్యూషన్ గురించి. సగం పనులు చేయొద్దంటాడు. అంటే ముందు భయపడకో, థరో అంటే క్షుణ్ణంగా, అంటే 100కు 100 మార్కుల్లాగా ఉండు అంటాడు. అది కూడా అడుగుతాడు, వి బెగ్ ఆఫ్ యూ అంటే అడుక్కుంటున్నారు వాళ్ళు మనల్ని. ఇంకోటి, పాత ఆలోచన విధానాలు మాకు పనిచేయలేదు. నేను వచ్చేసరికి ఆయనకి మొత్తం ఎన్ని పాత ఆలోచన విధానాలు ఉండేవి, అవి పూర్తిగా వదిలేయాలి. వదిలేయటం కూడా అబ్సల్యూట్లీ అన్న పదం వాడతాడు బిగ్ బుక్ లో. అంటే పూర్తిగా ఇంకా అసలు ఒక చిన్న అంచు కూడా ఉండటానికి వీల్లేదు పాత ఆలోచన విధానాలు. అదే రిజల్ట్ వాజ్ నిల్ అంటిల్ వీల్ లెట్ గో ఆఫ్ దీస్ అబ్సల్యూట్లీ అని ఉంటది. అంటే రిజల్ట్ ఏమి ఉండదు, 0, నిల్. అంటే హాఫ్ మెజర్స్ అవైల్డ్ అస్ నథింగ్. అంటే సగం పనులు చేస్తే సగం ఉండదు, సగం పనులు చేస్తే ఏమీ రాదు, అప్పుడు కూడా వచ్చేది 0. సో ఇలాగా చెప్తున్నప్పుడు ఈయనకి ఎప్పుడు అర్థమయ్యేది అంటే ఎంత మొత్తం 0 చేయాలంటున్నాడు అంటే ఎంత. ఎందుకంటే నేను ఆల్కహాల్ ముందు శక్తిహీనుణ్ణి, నా జీవితం అస్తవ్యస్తం అయింది. అవును, ఆల్కహాల్ ముందు శక్తిహీనుణ్ణి, ఇంకా దీనికంటే ఎంత వదిలేయాలి నేను అని. సో ఈయన మొదటి స్పాన్సర్ ఈయనకి ఒక వరంలో దొరికాడు అంటండి. ఈయన ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ వెళ్తే ప్రతి చోట ఈయన పవర్లెస్నెస్, ఈయన శక్తిహీనత, ఈయన అస్తవ్యస్తం ఎలా చేసుకుంటున్నాడు జీవితాన్ని, అన్మేనేజబుల్ చూపించుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఈయనకి అర్థమవుతూ వెళ్ళింది, ఆహా ఏంటంటే ఇంతలాగా బేసిక్ గా ప్రతి చోట కూడా నేను సరెండర్ లోనే ఉండాలి అని. అది ఈయనకి ఒక వరం కింద తయారైంది. ఈ రోజు కూడా నా జీవితం అస్తవ్యస్తమే, ఒకవేళ నేను దేవుడి శక్తిని తీసుకోకపోతే అని. ఈ రోజు కూడా నా జీవితం అస్తవ్యస్తమే, నేను దేవుడి శక్తితోటే ప్రయాణిస్తూ ఉండాలి. ఆ శక్తితో ప్రయాణిస్తూ ఉండాలంటే సరెండర్ లో ఉండాలి. So in learning about the spiritual principle of surrender, one of the first things that I thought is that I had to give up my self-will, right? And I had to turn over to a power greater than myself, the things that I've been doing for myself, right? So feeding myself,
making a living for myself, taking care of my business and my health and all that kind of stuff. So I really thought that it was kind of if I surrendered, I would just lay down, right? And I didn't understand really that surrender was an action. And I began to learn about the action of surrender. That's really what the spiritual principle is all about, is the action of surrender through the steps of Alcoholics Anonymous. And I was blessed to have been taken through those steps through my sponsor when I got here. And I moved from southern Indiana to Indianapolis, and I began another experience with my new sponsor. And that road really began with the sentence in the same paragraph as half measures avail us nothing, where it says, we ask his protection and care with complete abandon. Because that really is the prayer. That's the surrender prayer, right? We asked his protection and care with complete abandon. And while I could pray that prayer, I had to follow that prayer up with action. And the next step that we came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity, I had to admit the fact that I had lost my sanity and that I needed help in order to regain that sanity. And I had to come to believe that a power greater than myself could restore that sanity. And I had a lot of problems with that second step. I didn't understand that coming to believe was just a portion of what had to happen, right? And it was a process for me. When I got here, I began to wake up. The alcohol left my body, and I came to. And eventually, I came to believe. So I came to Alcoholics Anonymous. While I got here, I woke up, I came to, and then eventually I came to believe. But it was a painful process because I didn't understand what building a relationship with a higher power really looked like. And as a result of that, I struggled. And at 2 years, I hit what I would like to call another spiritual bottom. And I knew that I needed Alcoholics Anonymous and the steps of Alcoholics Anonymous in order to get well, but I felt very sick. And really what I was struggling with is an inability or a lack of understanding about what building a relationship with a higher power looked like. It was suggested to me that, the only way I can build a relationship with anyone is that I be attracted to that person. So I have a desire to build that relationship. And they suggested that I take a piece of paper and I begin to write a description of a higher power that I would have some attraction to, that I would be interested in developing a relationship with, and write those attributes down. And so I wrote things like kind, gentle, non-judgmental, accepting. And I began to build an image of a higher power that I was interested in having a relationship with. And that foundation became the foundation of my second step, which allowed me then to take the third step in Alcoholics Anonymous. Martin. థ్యాంక్ యూ. సో ఒకటి ఈయన ఏంటంటే మామూలుగా ఈ సరెండర్ అంటే లొంగిపోవటం యొక్క ఆధ్యాత్మిక సూత్రం ఏంటంటే ఈయన ఏమనుకున్నాడంటే మొత్తం ఈయన ఇచ్చేయాలి, నేను జీవితాన్ని ఇచ్చేయాలి. బేసిక్గా నేను ఏం చేయకూడదు, నేను నా బిజినెస్ ని ఇచ్చేయాలి, జీవితాన్ని ఇచ్చేయాలంటే నేను డబ్బులు సంపాదించడం ఇచ్చేయాలి. కాకపోతే ఇచ్చేయటం కాదు, దీనికి అర్థం సరెండర్ ఒక కార్యాచరణతో చేస్తావు, యాక్షన్ తోటి, అంతే తప్ప ఇన్ని ఇచ్చి కూర్చోవు ఇంట్లో.
అది నువ్వు ఈ సోపానాల ద్వారా నీకు సరెండర్ అంటే ఏంటో అర్థం అవుతుంది. ఈ సోపానాల ద్వారా సరెండర్ చేస్తావు. ఈయన ఇండియాలో పోలీసులో పెరగటం జరిగింది. ఈయన స్పాన్సర్ వేరే ఊరు, దాంతో కొంచెం అక్కడ కూడా ఈయన ఎదుగుదల ఈ సోపానాల ద్వారానే అయింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే సరెండర్ ప్రేయర్ అని నేను ఒకటి అనుకుంటూ ఉంటాను, ప్రార్థనని. పుస్తకంలో ఉంటుంది ఇదే చాప్టర్లో, 5వ చాప్టర్లో, వి ఆస్క్ హిస్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ కేర్ విత్ కంప్లీట్ అబాండన్. మేము దేవుడి యొక్క భద్రతని, కేర్ అంటే దేవుడి యొక్క ఆయన నన్ను చూసుకోవాలి, దాన్ని మేము ఆయన అడుగుతాం. ఎలా అడుగుతాం? పూర్తిగా మనల్ని మనం వదిలేసుకున్నానికి. అబాండన్ అంటే చిన్నపిల్లలు తప్పిపోతే అబాండన్ అయిపోయాడు అంటే పూర్తిగా తప్పిపోయాడు. అలాగా దేవుడి దగ్గర పూర్తిగా మనల్ని మనం వదిలేసుకోవాలి. కాకపోతే ఈ ప్రేయర్ చెప్తాను కానీ దీని తర్వాత కార్యాచరణ చేయండి. దీని తర్వాత అలా వదిలేసుకున్నట్టు నేను ప్రవర్తించాలి, ఆ ప్రవర్తన ఉండదు నాకు. రెండో సోపానానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే నాకు సుమారుగా నేను శానిటీ అంటే నా స్థిరత్వాన్ని నేను పూర్తిగా పోగొట్టుకున్నాను. ఇన్సానిటీ అంటే పిచ్చి, స్థిరత్వం పోయి పిచ్చి ఎక్కింది నాకు. దానికి నేను సహాయం ఒక పవర్ నుంచి అడగాలి, హయ్యర్ పవర్ నుంచి. ఆయన నన్ను స్థిరత్వానికి తీసుకొస్తాడు. కాకపోతే ఏంటంటే నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే కమింగ్ టు బిలీవ్ అంటే నమ్మకానికి వచ్చాను అన్నది ఒక చిన్న దాంట్లో ఒక చిన్న పోర్షన్ మాత్రమే రెండో సోపానంలో. ఆ నమ్మకం పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి అన్నది ఆ సోపానం యొక్క పూర్తి పోర్షన్. ఎందుకంటే నేను మందు ముందు రోజు తాగాను, లెగిసాను, ఆల్కహాల్ చేశాను, వచ్చాను ఏఏకి. ఓఏకి వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ విన్నాను. అప్పుడు ఒక నమ్మకానికి రావటం మొదలు పెట్టాను, నమ్మకానికి వచ్చాను. కాకపోతే ఆ నమ్మకానికి వచ్చాక దాన్ని నేను పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి అన్న నమ్మకం అన్నది తెలియలేదు. అసలు ఎలా పెంచుకోవాలో కూడా తెలియలేదు. ఓ 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఆధ్యాత్మిక లోతులు, ఆధ్యాత్మిక దిగజారుల్లోకి వెళ్ళిపోయాను, పూర్తిగా దిగజారిపోయాను. ఆధ్యాత్మిక బాటం కొట్టాను. ఆ బాటం కొట్టినప్పుడు నాకు అర్థమైంది నాకు సోపానాలు అవసరం అనేది. కాకపోతే నాకు అర్థం కానిది ఏంటంటే ఇది ఎలా పెంచుకోవాలో అర్థం కాలేదు, ఈ రిలేషన్షిప్ హయ్యర్ పవర్ తోటి. ఎందుకంటే రెండో సోపానమే నాకు బ్లాక్ కింద అనిపించింది. అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, నువ్వు ఎవరితో అయినా ఎలాగ పెంచుకుంటావు బాబు, ఒక సంబంధం అన్నది ఎలా పెంచుకుంటావు అన్నాడు, చెప్పారు ఏళ్ళు. ఆ మనిషి నీకు నచ్చటం మొదలు పెడితేనే నువ్వు ఆ మనిషితో సంబంధం పెంచుకుంటావు, లేకపోతే పెంచుకోవు. సో పని చెయ్యి, రాయి నీ హయ్యర్ పవర్ నీకు ఎలా ఉండాలి అని, నీకు నచ్చిన విధానంగా రాయి ఒక పేపర్ మీద. అంటే నేను కూర్చుని పేపర్ మీద ఈయన హయ్యర్ పవర్ ఎలా ఉండాలి అని రాయటం జరిగింది. ఒక జాలి గుణంతో, జెంటిల్ గా, అంటే రఫ్ అప్ చేయకుండా కొంచెం జెంటిల్ గా, మనల్ని నువ్వు ఇలాగా అలాగా అని ఒక జడ్జిలా చేయకుండా, ఒక న్యాయమూర్తిలా కాకుండా, నాన్ జడ్జిమెంటల్ అంటే అభిప్రాయాలు ఉండవు మన మీద, వీడిలాగా వాడలాగా అభిప్రాయ భేదాలు ఉండకుండా సున్నితంగా ఉండాలి అని రాసుకున్నాను నేను. ఇప్పుడు ఇది నాకు ఫౌండేషన్ అయింది నా రెండో సోపానానికి. ఇలాంటి దేవుడిని నేను సంబంధం పెంచుకోవటం ఇంకా మెరుగు చేసుకుంటూ వెళ్ళాను అని చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్లీజ్. So that began to set the foundation really for what would be the next action in my
experience of surrender in the steps of Alcoholics Anonymous, which is step 3, which says, made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him. And so now I have a relationship with a God as I understand Him. And that's what was missing in my spiritual journey in the first 2 years of Alcoholics Anonymous. I did the best I could, but I was missing a relationship. And I couldn't come to believe until I had a God that I was willing to enter into a relationship with. And now Alcoholics Anonymous and the 12 steps are asking me to turn my will and my life over. That's the action step. That is the spiritual principles of step 3. And as I began to read the book with my sponsor, I saw that it said selfishness and self-centeredness, that we think is the root of our troubles. And I don't know how you can surrender if selfishness and self-centeredness is the root of your trouble. And then if I'm willing to admit that selfishness and self-centeredness is the root of my trouble, I don't know how to get rid of that, right? And so the book continues to tell me in step 3 that our troubles we think are basically of our own making. They arise out of ourselves, and the alcoholic is an extreme example of self-will run riot. And above everything, we alcoholics must be rid of selfishness. So how do we do that? And the next sentence answers that question. It says we must, or it kills us. And God makes that possible. So if I've built a relationship and turned my will and my life over, then I have to get rid of selfishness. And really the only way I can do that is to give that up to God, which is an act of surrender, right? And so I then asked the question of my sponsor, well, how do I give my life up to God? What does that look like? And in the next paragraph, it suggests that this is the how and the why of it, right? So the answer to my question is about to come, and it says, first of all, we had to quit playing God. And I had no idea what that looked like until I wrote inventory. And, I began to see in the 4th column what my mistakes looked like, right? And how I had set myself up over and over and over again to be resentful. Karthik. Please continue. I think Bhaskar Garu, please mute. Should I just translate here? Sure. Bhaskar Garu, please mute your mic, sir. Thank you. ఇప్పుడు 3వ సోపానానికి వచ్చినప్పుడు నేను నా ఇచ్చని నా జీవితాన్ని నేను అర్థం చేసుకున్న దేవుడికి ఇవ్వాలి. ఇన్ని రోజులు ఇక్కడే ఉండింది ప్రాబ్లం. నేను ఒక దేవుడిని అర్థం చేసుకోలేదు, ఈ దేవుడితో ఉండాలి అని. ఒక దేవుడు ఇలా ఉండాలి అన్నది నేను అర్థం చేసుకోలేదు. సో ఇప్పుడు ఒకసారి నాకు అర్థమయ్యాక దేవుడు ఎలా ఉండాలో అన్నది 2వ సోపానంలో, అప్పుడు నాకు ఇది సులువైంది ఇవ్వటం. కాకపోతే నేను పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు స్పాన్సర్ తోటి కొన్ని వాక్యాలు మా స్పాన్సర్ నాకు చూపించడం జరిగింది. అదేంటంటే స్వార్థము స్వార్థ చింతన ఇది మన ఇన్ని సమస్యలకి వేరు. సో స్వార్థము స్వార్థ చింతన ఉంటే నేను సరెండర్ చేయలేను ఈ ఉన్నంత కాలం. సరే ఉన్నాయి నాలో అని నాకు అర్థమైంది. అదేంటంటే ఒప్పుదల వచ్చింది, అవును ఇవి ఉన్నాయి అని. ఏంటంటే దాంట్లోనే ఇంకా లైన్లు ఉన్నాయి. ఏంటి, నా సమస్యలన్నీ నేను సృష్టించుకున్నవే. సో నేను ఈ స్వార్థం అన్నదాన్ని పూర్తిగా తీసేయాలి. ఇది తీసేయకపోతే నన్ను ఇది చంపేస్తుంది.
కాకపోతే నా వల్ల కాదు తీసేయటం. దీనికి ఓన్లీ దేవుడు ఒక్కడే తీయగలుగుతాడు. సో దేవుడికి ఇవ్వటం అన్నది నేను చేసే ఒక కార్యాచరణ. ఈ స్వార్థాన్ని దేవుడికి అప్పచెప్పటం అన్నది. సో నేను మా స్పాన్సర్ని అడిగాను, సరే ఇప్పుడు నా జీవితాన్ని నేను దేవుడికి ఎలా చెప్తాను అని. నా జీవితాన్ని ఇచ్చి అదే పేజ్లో ఉంటుంది, హౌ అండ్ వై ఆఫ్ ఇట్ అని. అంటే ఇది ఎలా, ఎందుకు, ఎలాగా ఈ జీవితం అప్పచెప్పటం అన్నది. దాని తర్వాత లైన్లోనే ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ మస్ట్ క్విట్ ప్లేయింగ్ గాడ్. అంటే ముందు మనం చేయాల్సింది దేవుడిలాగా మనం ప్రవర్తించడం ఆపేయాలి. దేవుడు రోల్ దేవుడు ప్లే చేస్తాడు, మన రోల్ మనం ప్లే చేస్తాం. ఇది ఎలాగ ప్రవర్తించడం ఆపాలంటే, నేను ఇన్వెంటరీ 4వ సోపానంలో తీసుకున్నప్పుడు నా 4వ కాలంలో క్లియర్గా నా ప్రవర్తనా విధానం ఎలా ఉంది అన్నది వస్తుంది. ఆ ప్రవర్తనా విధానాన్ని ఆపడానికి దేవుడి సహాయం తీసుకోవాలి అని అంటున్నారండి. So the real question became, how do I quit playing God? And every time I asked a question of my sponsor as we went through the steps, he turned to the book and read the answer. And so what I learned in the process of working the steps of Alcoholics Anonymous out of the book was that the book answered all my questions, right? So how do I quit playing God? And it was suggested to me that the first action that I needed was to pray and ask God to show me how to quit playing God. And the third step prayer is really the prayer that I pray on a daily basis that asks God to show me how to stop playing God, which is really an act of surrender, which is the spiritual principle that has guided everything that has come to me that's been good in my recovery in Alcoholics Anonymous. And the prayer simply says, God, I offer myself to thee to build with me and to do with me as thou wilt. So I'm surrendering myself to God in that prayer. The next line, relieve me of the bondage of self. So I'm asking God to get rid of the self-will that has driven me to play God, and asking God to take that away, right? Why? Because it'll help me better do thy will, God's will, right? And then I ask again, take away my difficulties. Why? That victory over them may bear witness to those I would help, so that other people will benefit, right? From the fact that I've been able to surrender and turn my will over. And what do we get from that? We get thy power, thy love, and thy way of life. And I ask God, may I do thy will always. That's the prayer that really allows me to surrender every morning. The next sentence says, we thought well before taking this step, making sure that we were ready, that we could at last abandon ourselves utterly to him. So abandoning myself utterly to him is really the action of surrender that this prayer is asking. And so I begin to realize that without God's help, I can't stop playing God. And unless I ask through prayer, which is the intercession of God in my life, I don't get any relief from me. And one of the things that I learned in Alcoholics Anonymous is that I absolutely needed relief from me, right? And so I began to understand, in the fourth and fifth step, that I had been living in a way that blocked me from that relationship with God. And those actions really were the things that had caused most of my trouble. And I will tell you that, in my fourth step, I learned about my mistakes, and I saw over and over and over again how I was playing God, playing God, playing God. But one of the most powerful parts of the fourth step was actually in the fear inventory. And I spent a lot of time writing a 3-column fear inventory, in which my third
says, what's the solution? Was nothing more than trust God and carry the message, trust God and carry the message, trust God and carry the message. And I went to my sponsor one day and I said, I've been writing this inventory for a long time and I have no idea what trust God and carry the message really means. And he said, why don't you go back to the book and look at the paragraph at the top of that page that really talks about self-reliance, right? And it says that self-reliance was good as far as it went, but it didn't go far enough. And so the problem I had is that I'd been living my life through self-reliance, right? And so every fear that I had an element of self-reliance that I had used to try to get rid of that fear. And it didn't work. And it did not work. And so what he suggested is that I write a 4-column fear inventory. And the 3rd column should simply say, how has self-reliance failed me? And I began to write all the ways that I tried to get rid of that fear. And I looked at that self-reliance. And then in my 4th column, he suggested that I title it, what does God reliance look like in this particular situation? And so I began to try to imagine what God reliance looked like as it related to that fear. And he suggested, that oftentimes the opposite of what I'm doing is closer to God reliance than anything. So if I took that self-reliance behavior and I asked myself what the opposite of that behavior was, I would get closer to God reliance than I had ever been before in my life. And so I wrote a column and I wrote behavior. I wanted to know what the behavior of God reliance was going to look like. And I began to see that I could act as if I was relying upon God, and taking those actions actually brought me closer to who God was and that relationship. Perfect. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటుంటే ఈయన కనిపించింది 4 కాలంలో ఈయన దేవుళ్ళ ప్రవర్తిస్తున్నాడని. దేవుళ్ళ ప్రవర్తించడం కంప్లీట్ గా ఆపేయాలి అన్నది రాస్తారు, ఎలా సెల్ఫ్ ఫిల్ ఆపాలి అంటే. నేను అది రాస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి దాంట్లో నాకు దేవుళ్ళనే ప్రవర్తిస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. 4వ కాలంలో అడిగేవాడిని, దేవుళ్ళ ప్రవర్తిస్తున్నాను ఈ విషయంలో అంటే అవును అలాగే. ఇది ఎలాగ ఆపాలి అన్నది నాకు అర్థం కాకపోతే స్పాన్సర్ అడిగితే ఆయన మళ్ళీ పుస్తకం చదువు, పుస్తకంలో ఏమని రాసి ఉంటుంది అంటే ప్రార్థించు. ఏమని ప్రార్థించు? దేవుణ్ణి ఎలాగ ఆపాలి అన్నది ప్రార్థించు. షో మీ హౌ టు క్విట్ ప్లేయింగ్ గాడ్ అంటే నేను ఎలాగ నీలా ప్రవర్తించడం ఆపాలి అన్నది ఆయన్నే చూపించమని అడుగు. ముఖ్యంగా మన 3వ సోపాన ప్రార్థన దీని గురించే ఉంటది, అది ఎలా ఆపాలి అన్నది అక్కడే. ఇది ఒక సరెండరే. గాడ్ ఐ ఆఫర్ మై సెల్ఫ్ టు ది అంటే నన్ను నేను నీకు అర్పించుకుంటున్నాను. టు బిల్డ్ విత్ మీ అండ్ టు డూ విత్ మీ యాజ్ దౌ విల్డ్ అంటే నన్ను నువ్వు ఎలా నిర్మించుకుంటావో, నన్ను ఎలాగ వాడుకుంటావో, నన్ను ఏం చేస్తావో నీ ఇష్టం. రిలీవ్ మీ ఆఫ్ ద బాండేజ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్. ఇందాక అన్నాడు కదండి, సెల్ఫిష్నెస్ అంటే స్వార్థము, స్వార్థ చింతనే నా మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అని. ఆ బాండేజ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ నుంచి నేను తీయమంటున్నానంటే, ఆ స్వార్థం నుంచి నేను తీయమంటున్నాను ఆయన్ని. సో దట్ ఎందుకు తీయమంటున్నాను? సో దట్ ఐ మే బెటర్ డూ దై విల్. ఆయన ఇచ్చ నేను చేసేలాగా. స్వార్థం లేకుండా చేస్తే ఆయన ఇచ్చ చేస్తున్నట్టే. స్వార్థం నుంచి అన్న బంధం నుంచి తీయమంటున్నాను, ఎందుకంటే ఆయన ఇచ్చి అప్పుడు నేను చేయగలుగుతాను. ఆ స్వార్థం ఉన్నంత వరకు నేను చేయలేను. టేక్ అవే మై డిఫికల్టీస్, నా కష్టాలు తీసేయి. ఎందుకు తీసేయమంటున్నాను? సో దట్ ఐ బేర్ విట్నెస్ టు దోస్ ఐ వుడ్ హెల్ప్ ఆఫ్. అంటే నేను ఒక సాక్షి కింద ఉంచోవాలి, నేను ఎవరికైతే సహాయం చేస్తున్నానో, నా కష్టాలు నువ్వు తీసేసావని ఒక సాక్షి కింద నేను ఉంచోవాలి.
ఈ దేనికి సాక్షి కింద ఉంచోవాలి? దేనికి సాక్షి కింద అంటే దై పవర్, నీ పవర్ ఏంటో, దై లవ్, నీ లవ్ ఏంటో, దై వే ఆఫ్ లైఫ్, నీ జీవన విధానం ఏంటో నేను చూపించడానికి వాళ్ళకి అని. సో ఏది అడిగినా అక్కడ ఆ స్టెప్ లో తీసేయమని, ఆయన పని చేయడానికే తీసేయమని అడుగుతాము. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంటుందండి, బాగా ఆలోచించమని చెప్తాడు దీంతో, థాట్ వెల్ బిఫోర్ వి టుక్ ది స్టెప్. ఎందుకంటే బాగా ఆలోచించమని. ఎందుకు ఆలోచించమంటే అంటే ఆర్ యూ రెడీ టు అట్టర్లీ అబాండన్ యువర్ సోల్ టు హిమ్? అంటే నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా నిన్ను నువ్వు పూర్తిగా అర్పించుకోవడానికి? అట్టర్లీ అంటే ఇంకా కంప్లీట్ గా అనమాట. అబాండన్ అంటే ఇందాక అన్నాను కదండి, చిన్నపిల్లడు తప్పిపోతే ఎగ్జిబిషన్ లో అబాండన్ అంటారు. అంటే పూర్తిగా ఆయనకి అర్పించేసుకోవడం అనమాట. నిన్ను నువ్వు వదిలేసుకోవటం ఆయనకి అబాండన్ అంటే. కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా నిన్ను నువ్వు వదిలేసుకోవటం. సో దానికి నువ్వు రెడీగా ఉన్నప్పుడే ప్రేయర్ చేయాలి అని. సో ఇది నాకు ఎప్పుడు నా బ్లాక్ ఎప్పుడు సెల్ఫ్ ఫిల్లే ఉండేదండి. ఇదే ఎప్పుడు నాకు కష్టాలు కొని తెచ్చేది. ఇది ఏందిరా బాబు, ఇన్వెంటరీ తీస్తుంటే ముఖ్యంగా భయాల మీద ఇన్వెంటరీ తీస్తుంటే 3వ కాలంలో నాకు ఎప్పుడు ఏంటంటే అదే నాకు ఎప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటది ఈ విషయంలో అని వస్తుంది 3వ కాలంలో. దాంట్లో ఎప్పుడు దేవుణ్ణి నమ్ము, ఆయన ఏం చేయమంటున్నాడు ఈయన అంటూ రాసుకునేవాడిని. నాకు అసలు అర్థమయ్యేది కాదు. మరి నేను స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, ఇన్నిసార్లు రాశాను ఈ భయాలకు సంబంధించిన ఇన్వెంటరీ. ఇది ఏందయ్యా, నేను ప్రతిసారి 3వ కాలంలో దేవుణ్ణి నమ్ము, ఆయన చెప్పే మెసేజ్ అని రాసుకుంటున్నాను. ఆయన అన్నాడు, ఇదేంటో నాకు ఈ దేవుని, నాకు అసలు ఇది ముందుకు కదలట్లేదు ఇది అంటే. ఆయన మళ్ళీ పుస్తకం తీయమన్నాడు అని పుస్తకం తీసి దాని ముందు పారాగ్రాఫ్ చదువు ఆయన. ముందు పారాగ్రాఫ్ లో క్లియర్ గా ఉంటది, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఫెయిల్డ్ us or it could get us only so far అది అని. అంటే నా మీద నేను సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే నా మీద నేను ఆధారపడటం, అది కంప్లీట్ గా నన్ను ఫెయిల్ చేసింది. అది కొంత దూరం వరకే నన్ను తీసుకెళ్ళగలుగుతుంది జీవితంలో. నేను దేవుడి మీద ఆధారపడాలి, కొంత దూరం వరకే చేసుకుంటుంది. సో అప్పుడు నువ్వు కాలంలు పెంచాడు, 3 కాలంలు కాదు, 3వ కాలంలో నువ్వు ఏం రాస్తున్నావంటే, సార్ మాట్లాడకపోతే మ్యూట్ చేసుకోండి సార్ ప్లీజ్, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఓకే డిని గారు కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. దినకర్ గారు దినకర్ గారు మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. ఓకే. సో ఏంటంటే ఈ ఇన్వెంటరీలో 3 కాలంలు, 3వ కాలంలో ఏమన్నారంటే నీ మీద నువ్వు ఆధారపడి ఎలా ఫీల్ అయ్యావు ఈ భయానికి సంబంధించి. 4వ కాలంలో అంటే ఒకవేళ దేవుడి మీద ఆధారపడి ఉంటే నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉండేది. సో నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉండేది అని ఒక్కొక్క భయానికి రాసుకుని ఉంటే అలాగా దేవుడి మీద ఆధారపడినట్టు నేను ఆ ప్రవర్తన బయటికి నటించేవాడిని. ఆ నటించడం తోటి ఏమైందంటే మెల్లిగా దేవుడికి దగ్గర అవటం మొదలు పెట్టాను. ఏంటంటే ఆ ప్రవర్తనని నటించేవాడిని నేను దేవుడి మీద ఆధారపడినట్టు బయటికి. సో మెల్లిగా దేవుడి మీద ఇంకా ఆధారపడటం మొదలు పెట్టాను నేను అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So 6 and 7 is another act of surrender where I ask God, to remove from me all the things that I've admitted are objectionable. And it was suggested to me that, prayer, which is a form of communication with the power that I've turned my will and my life over to, my higher power, is one of the most powerful ways
of connecting with and communicating with my higher power. And the 7-step prayer suggests, my Creator, I'm now willing that you should have all of me, the good and the bad. So I surrender again, right? And I then pray that you remove from me every single defective character which stands in the way of my usefulness to you and my fellows. So I ask God to take those things away from me instead of trying to do it myself, which was really the action that I took before I got to Alcoholics Anonymous. And then I ask God to grant me strength as I go out from here to do God's will. So 6 and 7 are another act of surrender. And in 8 and 9, I take more action, right? Because surrender is an action. And the book tells me that our real purpose is to fit ourselves to be of maximum service to God and the people about us. And the action of identifying those people who I've harmed and then making amends to them, another act of humility, which is an act of surrender, is necessary in order for me to heal and to build my relationship with a higher power who can solve my problem. Because I admitted when I got here that lack of power was my dilemma. And the only way I could solve my problem was to access a power greater than myself. And that process was through the action suggested in the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And so in 10, 11, and 12, really, I begin to learn how to use the steps of Alcoholics Anonymous in my life. I take inventory and learn how I have gotten off of the path and I have taken self-will back. I write nightly inventory and look at how I behave in my relationships with other people. In 11, I pray that God continues to remove from me that self-will that blocks me from my connection with God, which really blocks me from my connection with other people. And in step 12, I carry the message of Alcoholics Anonymous, the message that saved my life to those who still suffer. And I'm really grateful for that today. The opportunity to be of love and service has really what has changed my life. So if I could sum up really the big changes that have happened to me since I came to Alcoholics Anonymous were that my prayer in the morning is to ask God to take those things from me that block me from Him and to place people in my path that I can be helpful to. I used to plan my day, and now I simply ask God to show me who it is that I'm supposed to help, and then help me recognize who those people are and what it is that I'm supposed to do for them. And so that act of surrender really kind of makes my life simple, because each day I get up and ask God what it is I'm supposed to do instead of trying to carry out my own plans. My friend Frank Milo from Chicago, a wonderful member of Alcoholics Anonymous, was asked one time what he thought the foundation of the 12 steps were. And really, to me, this is the foundation of surrender. And Frank simply said, it's been my experience that Alcoholics Anonymous and the 12 steps is nothing more than an endless series of surrenders, followed by an endless series of actions, followed by an endless series of surrenders, followed by an endless series of actions. And that's been my experience in Alcoholics Anonymous. And I'm so grateful to be able to show up and share that message with you today, just to be with you. That's all I got. Thank you. So let me translate this. ఇప్పుడు 6-7 వచ్చేసరికి అవి కూడా మళ్ళీ లొంగిబాటునండి దేవుడి ముందు సరెండరే. ఎందుకంటే మనం దేవుడిని అడుగుతాం ఇది తీసేయమని, మన వల్ల కాదు, దేవుడు తీయాలి. ఎలా అడగాలి? మనం అడిగే పద్ధతి లొంగుబాటు, ఆయనకి పూర్తిగా అప్పచెప్పుకుని ప్రేయర్ ద్వారానే. ప్రేయరు ఎన్నిటికంట పవర్ఫుల్
అదే పవర్ఫుల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే పవర్ఫుల్ అంటే చాలా శక్తివంతమైన ఒక మా దారి దేవుడితోటి మాట్లాడడం. అది ఏంటంటే ఈయన విషయంలో కూడా ఆయనకి చాలా మోస్ట్ బాగా ఎన్నిటికంటే పవర్ఫుల్ గా ప్రేయర్ ఎక్కువ వాడతాడు. ముఖ్యంగా 7వ సోపానం ప్రేయర్ లో ఇది మొదటి వాక్యమే సరెండర్ ని చూపిస్తుంది. ఏంటంటే నాలో ఉన్న మంచిని చెడుని నువ్వు తీసుకో దేవుడు. ఐఎమ్ నౌ విల్లింగ్ టు గివ్ యూ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. అంటే మొత్తాన్ని తీసుకో అన్నట్టు. ఏంటంటే ఇంకోటి నెక్స్ట్ లైన్ ఏం చెప్పుద్దంటే, నాలో ఉన్న గుణదోషాన్ని తీసే ఏవైతే నీ నుంచి నా తోటి వారి నుంచి ఉపయోగపడట్లేదు, నీకు నా తోటి వారికి ఉపయోగపడట్లేదు, అవి తీసేయమని అడుగుతారు. ఎందుకు అడుగుతారు అది తీసేయమని? నేను వెళ్ళి నీ పని చేయడానికి నాకు శక్తిని ఇవ్వని. దాని తర్వాత అడిగి సో ఏంటి ఇది మొత్తం కూడా ఒక సరెండర్ యాక్ట్. ఇక్కడ అడిగే దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాం అవి తీసేయమని, గుణదోషాలు దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాం. ఇప్పుడు 8:9లో కూడా మళ్ళీ కార్యాచరణ, అది కూడా నువ్వు ఒకళ్ళని వెళ్ళి అమెండ్ చేసినప్పుడు అక్కడ వినయంతో అమెండ్ చేస్తావు. తప్పు చేశాను అన్న దానితోటి కొంచెం వినయం వస్తుంది. ఆ వినయం వచ్చినప్పుడు నీకు మళ్ళీ సరెండర్ అవుతున్నట్టే. ముఖ్యంగా ఏం చెప్తాడంటే మామూలుగా పుస్తకంలో నువ్వు మాక్సిమం సర్వీస్ లో ఉండాలి. ఎవరికి? దేవుడికి, మరి నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వారికి, అండ్ అదర్స్. ఉత్తి తాగుబోతులకి అనలేదు, అండ్ అదర్స్, గాడ్ అండ్ అదర్స్ అన్నాడు. సో మాక్సిమం సర్వీస్ లో ఉండాలి అంటే అది నువ్వు అమెండ్స్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఒక విధంగా నువ్వు సర్వీస్ చేస్తున్నట్టే, అది కూడా వినయంతో చేస్తున్నట్టే, ఒక సరెండర్ తో చేస్తున్నట్టే. బిగ్ బుక్ లో క్లియర్ గా ఉందండి, ల్యాక్ ఆఫ్ పవర్ దట్ వాజ్ అవర్ డైలమా. ఏంటంటే నాకు పవర్ లేకపోవటం, అది నా డైలమా. డైలమా అంటే ఆడు డైలమాలో ఉన్నాడు రా అంటాం కదా, అంటే మొత్తం ఒక కన్ఫ్యూజన్. ముందుకి వెళ్ళలేడు, వెనక్కి వెళ్ళలేడు, పక్కకి వెళ్ళలేడు, ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. సందిగ్ధత. ఎక్సలెంట్ నిగర్. అది మీరు ట్రాన్స్లేషన్ చేసేయాలండి నెక్స్ట్ వీక్ నాకు హెల్ప్ కి. లేదు వేరే సో ల్యాక్ ఆఫ్ పవర్ దట్ వాజ్ అ డైలమా. సో ఏంటంటే మన డైలమా ముఖ్యంగా మన సందిగ్ధత ఏంటి? నా దగ్గర పవర్ లేదు, శక్తిహీనత నాది. నేనేం చేయాలి? ఆ పవర్కి యాక్సెస్ రావాలి నాకు. ఆ పవర్కి యాక్సెస్ వచ్చాక ఆ పవర్ని తీసుకుని నేను పనులు చేసుకోవాలి. సో దానికే ఈ సరెండర్. ముఖ్యంగానే సరెండర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ప్రార్థన వాడి ఆ పవర్ని తెచ్చుకుని మనం పనులు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. 10, 11, 12 బేసిక్గా ఏంటంటే నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో నేర్పిస్తూ ఉంటాయి. అది ముందున్న 9 స్టెప్పులు నేను ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో. 10లో ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటాను. ప్రతిసారి ఎక్కడెక్కడ సెల్ఫీ మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసిందో చూసుకుంటూ ఉంటాను, ఎక్కడెక్కడ దేవుళ్ళ ప్రవర్తిస్తున్నానో నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను. ముఖ్యంగా పక్క వారితో నా మానవ సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి వాటిల్లో చూసుకుంటూ ఉంటాను. మళ్ళీ ప్రార్థిస్తాను, బాబు ఈ స్వయం ఇచ్చని తీసేరా బాబు అని, తీసేయమని. ఏదేదైతే నన్ను నీ నుంచి ఆపుతున్నాయో మిగతా గుణదోషాలు అవి కూడా తీసేయమని నేను ప్రార్థిస్తూ ఉంటాను. 11వ సోపానం ప్రార్థనలో ఎక్కువ గడుపుతూ ఉంటాను. 12కి వచ్చేసరికి ఈ మెసేజ్ వేరే వాళ్ళకి అందిస్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు ఏదో వచ్చి మీ దగ్గర మాట్లాడాను కదా, నా అనుభవం అలాగా. నాలో ముఖ్యంగా మార్పులు ఏంటంటే అండి, ఈరోజు నా పొద్దున్న ప్రేయర్ నేనేం అడుగుతానంటే అండి, నాకు నీకు మధ్యలో ఏమైతే అడ్డులు ఉన్నాయో, ఈ గుణదోషాలు కానీ, ఈ సొంతిచ్చ కానీ,
అవి తీసేసే అని అడుగుతాను పొద్దున్నే. తీసేసే అని అడిగి, నా జీవితంలో ఈ రోజు జీవితం అంటే ఈ రోజు నా ముందు పెట్టు, నేను ఎవరెవరినైతే సహాయం చేయగలుగుతానో వాళ్ళకే నాకు ఈ రోజు మా జీవితాలు క్రాస్ అయ్యేటట్టు చూడు అని అడుగుతాను. ఒకవేళ నా ముందున్న నేను వాళ్ళకి సహాయం ఎలా చేయగలుగుతాను అన్న ఆలోచన నాకు ఇవ్వు, నాకు గుర్తించే శక్తి నువ్వు వాళ్ళకి సహాయం చేయాలని అని అడుగుతాను. సో ఏంటంటే నా మంచి మిత్రుడు ఉన్నాడండి, ఫ్రాంక్ అని, షికాగో నుంచి. వి వుడ్ లవ్ ఫ్రాంక్ టు టాక్ ఆన్ దిస్ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ సచ్ ఎ బిజీ పర్సన్, బట్ యునో ఫ్రాంక్ అని షికాగోలో ఉన్నాడు, నా మంచి ఫ్రెండ్. ఆయన ఒకసారి అడిగారు ఇలాగే మీటింగ్ లో, ఏంటి బాబు ఫ్రాంక్, అసలు నువ్వు ప్రోగ్రామ్ ని క్లుప్తంగా ఎలా చెప్తావు అని మీటింగ్ లో అడిగితే, బాబు ఈ ప్రోగ్రాము ఏమీ లేదు బాబు, అంతులేని లొంగిబాటు, ఆ లొంగుబాటు అవ్వగానే మళ్ళీ కార్యాచరణ, మళ్ళీ లొంగుబాటు, మళ్ళీ కార్యాచరణ, ఇది అంతులేని సైకిల్లో జీవితాంతం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సరెండర్, యాక్షన్, సరెండర్, యాక్షన్, సరెండర్, యాక్షన్. సో ఇలాగ చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే ఈ ప్రోగ్రాము అని చెప్పాడు. చాలా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారండి మనకి ఇక్కడ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. థ్యాంక్స్ అ లాట్. We really appreciate you coming here, Keith. We loved your talk. Now I know it is time for question and answers. I'm going to